So you imagine you're trading in oil, gold, you're trading Forex, you're buying shares, indices. These are some of the assets which are traded. Not only these, but there are so many other interest rates. There are what we call swaps. Ebyo byonna tugenda at least okulaba nga tuyitaayitamu mu some of these commodities, some of these assets kyebitegeeza, naye mainly our focus is going to be on Forex. And maybe tujja takolingako ku this shares oba stock market, naye not in so deep, kubanga twagala tufune relationship. Singa stock market ekola bulungi eyensi, kitegeeza ne currency yayo egenda kukola bulungi kubanga companies zikola bulungi. In fact, these assets are interrelated. For example, when you look at the stock market abasinga gye bameasuringirako the health of an economy. Nti companies zikola bulungi, is production doing well, zigaba emirimu. So the stock market ebiseera ebisinga yewa strength ye determining a strength of any currency oba dollar, kubanga tumanya nti akatale like companies omu US zikola bulungi, beziba zikola bulungi kitegeeza dollar ekola bulungi. Companies za Europe zikola bulungi, abantu balina emirimu, zisasula emisolo, zikola biki, ze exportinga, kitegeeza there is balance of payment, balance of trade, then euro egenda kola bulungi. Companies mu Japan zikola bulungi, Uganda companies zikola bulungi, then stocks zino zigenda kola ki. Even also commodities, gold, yense ina gold etambula bulungi, kitegeeza it affects singa gundi assets ensi ze ina amafuta nga gatambula bulungi, kitegeeza gagenda ku affectinga currency eno either positively or negatively. Also the indices ziva mugundi, like a group of stocks, shares, nga bwe tugenda biraba. Then the interest rates, there are people who trade interest rates. Ze tuyita waliwo swaps, interest rate swaps, waliwo awo ebirala bye tujolaba. Bonds, government ekolera nnyo mu bonds, literally meaning to owola government nokola ki. There are people who trade those bonds. Nti nze nina sente zemanja government osobola okuzimpaamu nenkuwa ekipapula kyange. Si bwe kityo bwe kibeera informally, naye there are people who trade those government bonds, 10-year, 30-year, 5-year short term bonds, bwe bityo. ETFs, nga bwe tugenda okulaba exchange tradable funds. So these things affect each other mainly. Nti toyinza kwogera ku indices nga toyogedde ku stock market, kubanga they are derived from the stock market. Toyinza kwogera ku currencies nga tomanyi akatale companies stock market etambula etekola etya. Toyinza kwogera ku forex nga totunuulidde commodities. Kati onobeera otya nga currency yo Uganda shilling y'amaanyi nga even oli mu kuimportinga kasooli, simu yeast, byonna by'okozesa ewaka, obiimportinga buimportizi, kitegeeza you don't have commodity. Kyovola muzeeyi alwana okulaba nga abaako commodity y'emu kuzisinga amaanyi mu nsi, amafuta, gold. Kyovola abagambye bonna abali mu birombe bya gold emumbende baveeyo, abaawa simanyi be babiwa, naye balina abantu be baguza kubanga gwe bw'omusima government tegende okujjako kuyirira nga ofiiriddemu. So literally these things are traded, but they intercheck each other. To understand Forex, you need to understand these two in most cases. Mpozi ne bonds, yield bonds, ne interest rates. At least these four zigenda kuwa insight. But bw'onooyimirira ku kituuti n'oyagala obeere isolated mu Forex yeka, ogenda kuzibuwalira. Kyovola bw'olyagamba nze si trading bwenti sigira, kubanga tayagala kumanya ate gy'okoma okumanya binyuma bino ebintu ng'omanyi what affects the shares, stock market, indices biki ebiza affectinga, interest rates biki ebiza affectinga, commodity. Then nga waneno yogansha olaba interest rates, indices ne shares byakoze bwe ziti, then euro agenda kukola bwati. Literally nga you know this, naye bw'onooba nga you're focusing only on this, kigenda kuwa obuzibu okutegeera ekyo kyennyini. Kyovola n'Omuganda agamba mbuulira bw'oyita nabo, bw'aba tabamanyi tajja kubuulira mpisa zo, kijja kuzibuwalira. Kati naawe wane bw'onooba oyagala kumanya Forex yeka nga tomanyi mikwano gye batambula nabo, kigenda kuzibuwalira. Naye bw'onoomanya behavior za shares, understand the behaviors of indices, interest rates is affecting us zitya. People even trade interest rates, they trade them. They trade credit. We call them credit swaps. Those started in 2008. If you understand these assets, it will be very easy for you to trade Forex or any other thing, or buy indices, because you know the interrelationship between these things. So those are some of the tradable assets ze tugenda okuba zisizonna naye tugenda kuba tugezaako okugira. Commodities, they are the same, gold,
mainly platinum, silver, oil. Then netubera, what were other commodities like cereals, sorghum, millet, maize. Ebyo ebintu bakyabi trading, and when you go to different brokers, they still provide for this. They are not necessarily into ogenda gula kilo ya sukali ku broker, no. We call them derivatives, as we shall see. I think that these things are so important to understand. Okay, Tugamba, simply put, investing in financial market involves the exchange of financial instruments. Literally, bwe tuba tugamba nti tugenda kola trading, over investing, investing is holding for long. So we need to have financial instruments, an asset you're going to exchange. Olina okubaako kiki ky'ogenda okuconcentratingamu nga bwe twagambye bw'oga nti ndi business person. Tugamba, this exchange is continuous and ongoing every time. Wabeerawo abatunda every time, every moment. Waliwo ababadde mu katale kano emyaka ne bw'ogende nakasero. Waliwo amubaddemu okuva mu 98. Prices fluctuate every day and people walk away with either gains or losses every day. Buli lw'ogenda mu katale waliwo afunye, waliwo afiiriddwa. Ne wano bwe kiri. You either walk away with a gain or a loss. So some people complete their buying and selling on the same day. They do not hold any financial instruments and are referred to as day traders or intraday traders. Waliwo abayingira mu katale n'avaamu ngata, for example, nze siina dollar name okujjako eziri mu account yange. Siina euro name, siina Japanese yen name. But I'm trading in Forex. I'm trading in Japanese yen, I'm trading in euros, I'm trading in fact mu oil. Siina pump ya mafuta. So you don't need to hold a trade for long, for years. You can buy and sell the same day or within days. Others trade for a long term and hold financial instruments. Waliwo aba holding up for a long term, abo betuyita ba investors. Whatever your choice is, understanding the fundamentals of the financial instruments traded is key. Okutegeera fundamentals of the financial instruments over instrument you're trading is very key. It doesn't matter over on the instrument chi over instrument chi. You have to understand the fundamentals. So a financial instrument is defined as a document that indicates an asset to one individual, the person who is owned. This person is owed, like omuntu abanja, and a liability to a person who owes to another individual. Literally, abedda bakozesa financial instruments ezenjawulo, waliwo checks biki owandiika banja twagiyita how these assets came about ezitali tangible n'okuzitradinga zagira ddala mu kyasa kya 16 like 16th century, whereby nti before people were having gold nga gwe bakozesa after barter trade sagenze mu bya gundi trade biki history of trade ebyo naye bw'omanya history of trade, literally not so much, but if you understand history of money ogenda kunyumirwa trading. Generally ojja nyumirwa sente. Generally sente bwe zaatandikanga abasuubuzi tebasobola kutambula na gold kubanga ebiseera ebyo yakozesebwanga sente, gold ne silver mu nsi zonna, nga either aba pirates abagenda okugira abatemu kati n'okubanga byali sente zizitowa. Kati olinga azidekera omuntu agenda zimukuumira, then ye n'amuwa ekipapula n'amugamba nti gundi amanja oba antereseza sente ze gold silver coins bwe ziti oba gold coins bwe ziti pieces bwe ziti oba 20 oba 3. They could allow those papers oba document n'afuna byayagala, so that ezo documents were reclaiming oba you could reclaim oba claim those assets eziri mu document. Oba kitegereka. Kati someone yagulanga gold w'omuntu n'amutradinga nga wadde tamukutte tamuguze tamuyina naye n'amuwa ebintu n'amusasula n'ekipapula, that document of someone akyayina, agamba gundi yampadde kino ekipapula oba n'awandiika yampa amanja sente bwe ziti. Literally that is how, those are what we call financial instruments. Zagezaako okulaga ozitowa kyenkana ki. For example, shares. Togenda kubeera mu stock market nti kati nyina stocks bazikuwe. No, it is just endagaano nti oinvest nze naffe. Bw'ogula gold, ndagaano nti oyina gold naffe.
ate waliwo omulala trading si company esima gold no waliwo ayina gold yamugula n'amuguza gwe n'amulala like that akatale bwe katambula. So we are getting contracts, we are trading contracts, we are trading documents. Bagamba, not all financial instruments are traded on the market or stock market. Literally, ngawe bagamba, no. For instance, checks too count as financial instruments. For example, when kuwa check, kitegeeza nyina sente, check kunze, tugambe ya Stanbic oba Centenary, it represents nti nyina sente ne Centenary. Centenary is owning me. It is a liability to Centenary. A check is a liability to Centenary. And it is my asset. Nza owning nza alimu ayagala abanja Centenary. So this check is a financial instrument. I can trade this by getting a service from someone, nemuwa check eno yena ajitwala na liquidating. It is not traded on the stock market, but it is also a financial instrument or an asset, which it is liquidated. It is converted into what you want, reaching here. Ngenda kujja gambe tugeze nzimbire nyumba, then nkuwandikire check. Sikuwade cash, but you can exchange that, nebakuwamu sente zo. The financial instruments that are especially traded on the stock market and other ground are stocks. Tuina stocks zezitera okubeera traded on the stock market oba mu butale obw'amaanyi. We have derivatives, we have bonds, Forex, mutual funds, now crypto. Naye waliwo others nga bonds, nga bwe tugambye ETFs, interest, credit swaps, bingi, there are so many things byosobola trading waneeno. So these financial instruments, you don't need to own a stock. You're buying a document or a contract that you're buying from someone, his contract gye yakola neki. Kati ezo contract zize zitambula emyaka n'emyaka that tomanyi na original person who bought that stock from somewhere. And so evidently, I'm trying to make sense. Okay, tugenda tandika ne stocks ne shares. Mbagambye zigenda tuyamba oyinza okuba togenda trading shares, togenda trading stocks. However, zigenda kuyamba okumanya nti waliwo that relationship between Forex and shares and stocks, between interest rates and indices or bonds or commodities. Kati if you understand biki chebiri, ekisooka we have to understand what are shares, what are derivatives, what are credit swaps, what are bonds, what are ETFs, what are cryptos or cryptocurrencies, biki. Then ogenda kulaba relationship, bw'okitegeera, then you can understand the relationship. A stock is a financial instrument that represents ownership in a company or a corporation and a proportionate claim on its assets and earnings. Literally, it is just a document nga bwe tugambye eraga nti you're owning shares. Ate eno ekuwa, it represents ownership. Obeera nga ine emigabo mu company kye baziyita shares. Emigabo nera you owe a corporation. Osobola claiming a percentage of that asset. All the earnings of amagoba nera companies ezimu, if you have their shares, they pay you chetwita dividends. So that is a stock. Tugamba stocks represent ownership in equity, ownership equity in the firm, and gives shareholders voting rights as well as a residue claim on corporate earnings in form of capital gains and dividends. So nti bobera ne shares neno oberanga hold oberanga ba owners ba owner naye at a percentage. For example, voting rights kitegeeza you can decide nti Elon Musk tetumukiriza kugula gundi singa buli naina shares za gundi waliwo ezo gundi ezimu company nga buli aina share ya Twitter bakusobola okugamba you can vote in Elon Musk or out. Your qualification yina kubanga you have some shares either from stock market, from the stock market, from someone else. Mainly stock market is where you buy stocks or shares. Naturally, you can claim some corporate earnings. Si musala, no. Capital gains, nti gwe sente zotadeko ne zirinya shares zo ne zirinya oba dividends. Dividends ge magoba ge bakuwa after earnings or the profits. Okay, a share is the smallest unit into which a company's capital is divided. Literally, eno stock oyinza ogamba yeneni kati kanchimale kino representing the ownership of the shareholding of the partially paid up. A stock on the other hand is a collection of shares of members.
converted into a single fund that is fully paid up. For all intents and purposes, stocks and shares refer to the same thing. Stocks and shares refer to the same thing. And in most cases, they are played interchangeably. Difference eruddawa. For example, company eyinza okugamba nti share emu bw'obanga twagala kutunda shares as we want to get capital or collecting a capital. Share emu ya miliyoni ya $5,000 ejja dola. Nti bw'onooteeka ssente z'Emitwalo 5 ejja dola mu company yaffe, tugenda kuwaamu one share. If you have less than $5,000, bagenda kubalira nti oyina $2,000 tugeze. Nti ono ye ayina $2,000 ejja dola taweze 5. In most cases, this represents nti oyina, for example, 3/4 over 0 point. A quarter 0 point, ebera 0 point, 0.34, something like that. A share. Now, a full share is called a stock. A full share is called a stock. Stock eri ku $5,000. Ati bw'oba tosobola kufuna $5,000, ezisigadde wansi $4,000, $3,000, those are called shares. Small pieces of a stock. Zebagezezaako kugamba waneeno. It is the smallest unit. Kitegeeza simanyi bwe nyinza kigira nti bw'ogamba nti $5,000 ejja shares ye representing one unit of a stock. Kati they are used interchangeably, naye share is the smallest of a stock. Kati okwata nga kati nga bw'ogamba seconds ze zikola 1 minute. Seconds nkaaga minute. Both words are used interchangeably to refer to financial equities, especially securities that denote ownership in public company. Nga bwe tugambye just obeera nga shareholder, obeera nga ina ownership mu eyo company. Osobola okuvotinga out, osobola okufuna earnings ku capital gains. Capital gains mainly kitegeeza bwe mba nateekamu obukadde bwange 2. Singa shares neno abazidimani nga beeyongera, then I can sell my shares ze nateekamu obukadde 2 nefuna ku ssente kwe mba ntundidde. Tugeze buli emu nagigula $5. Kati essaawa zino eno abe Airtel okambalire ddala Airtel, MTN yatunda shares zaayo ku $2 eza Uganda. Singa zirinnya zineeno nga wateekamu obukadde 10, obukadde 10, abantu bayiwa ssente mu MTN shares, negenda ku $35 UGX buli share emu ng'obalaze wagula nti nagula $5,000. Kati $15,000, it is your capital gain. Then dividends kitegeeza company singa ekola amagoba bagenda kukwatako okusinziira ku percentage share. Bw'obanga oyina $2,000 ejja shares, bagenda gibala twafulumya shares mmeka, titwafulumya obukadde 10. Gwe ku bukadde 10 oyinako just $2,000 nga babala percentage wise weetaaga bw'obanga twafuna obukadde 10 obwa shares, ezo ze shares ze twafulumya. Kitegeeza you're going to divide $2,000 ng'odividinga by emitwalo ameka, miliyoni 10 eza shares. Bwe ndividinga ngenda funa 0.0002. Kati eno bwe njikubisamu by times 100. Kati eno gye bagamba nti my shares zenkanankana 0.02%. Zino ye share yange mu company yonna gye mbanguze okusinziira ku shares ze baprovidinga. Kati bwe bakola amagoba bagenda kuyita ba shareholder bagambe nti olw'okuba nyina 0.02 mu company eno percent, which is this amount, bagenda kubisaamu 0.002 times bwe baba bakoze miliyoni 10 eza dola times miliyoni 10. Kati then babaleze enfunako bagambe okay oyinayo enkumizo 2 ku account. In the good old days of paper transaction, these were called stock certificates. Bali bakuwa certificate ng'eriko erinnya lyo nti gundi ayina shares mu Uganda Railway, mu Coffee Marketing Board, mu gundi mu Uganda Batteries, simanya British American Tobacco Uganda. Ayina mu shares ne bamuwa stock certificate. Ng'eyo stock certificate asobola ogitunda bw'aba ayagala. Oli ne bamuwamu ssente, oli n'asigaza stock certificate. Literally ne wano we kiri. Akatale kaliva kyonna. You don't need to take it to the company. This stock certificate. Waliwo obutale obutunda stock certificates zineno. On the internet, we call them stock brokers. Nowadays, the difference between
the two words has more to do with syntax, like oyinza ogamba context. Like you want to bring out a meaning nti oba onoonya context wenkiteeredde nti eno plural njagala kutegeeza ekintu ekinene nnyo, and it is derived from a context in which they are used. So literally oba oyagala kufuna gwewa meaning ey'enjawulo, and in most cases bikola nnyo bineeno mu mateeka oba misolo government eyagala kubala capital gains zo bagamba gwe toyina shares, oyina stocks, oyina a full stock. You don't have just a piece of a company. You can use both of them. Investment professions are often use the word stock as synonymous with companies, publicly traded companies. Companies eziri publicly traded ezigenda ku exchange kati ng'essaawa zino MTN Uganda is a public company. Luli yali private nga tewaliimu ayinamu mugabo gwonna. Naye MTN n'egamba bannaaye twagala ku ssente. Bw'abaawo Bashir, bw'abaawo Anne, bw'abaawo Jafar, if there is someone who would love to get a share in our company, ya tugenda kufulumya emigabo bwe giti buli gumu tugenda gutunda bwe ziti. Oli wa ddembe. That percentage mugabo gulina percentage stake mu company. Neera abo abantu abagula shares ezo oli wa ddembe okuzitunda bo bayita tuziyita initial public offerings, IPOs. Yayita mu ba broker. Tegenda genda mu MTN obagaye njagala ye emigabo, no. Wabeerawo ba certified aba broker nga gwe agamba nti jangu nkutuuse ku MTN. MTN gwe yalaga emigabo gye ababa bagimutundira. Ne bw'aba ye nga gaddewo osobola ogitwala ku gundi endala bw'obanga oyina ebiwandiiko byo. In fact bagamba abayinako bwe baba bagenda kuggalawo, for example broker agenda kuva mu mirimu egyo agende mu busomesa, agende mu bwa taxi, abikooye ebyaba broker. Agamba buli omu ayinayo ebintu bye assets za account eziriko asset oba stocks, mujje muziggyeko muzitransferring kubanga nze ngenda kuggalawo office. Kati ekyo kye kitegeeza. That is how literally how they operate, these brokers. Okay. Now, the stock market provides literally where it is a market where we get stocks, where companies raise capital by selling shares of the stock or equity to investors. Stocks give shareholders voting rights as well as residue claim on corporate earnings in form of capital gains. Individuals and institutional investors come together on the stock exchange. Osobola okubeera individual, but you are not alone. There are institutions. For example, NSSF, it is an institution. Yemu ku companies ezasinga okugula shares mu MTN as NSSF. And where does it get money? From your savings, which is not voluntary. You have voluntary saving, ne wabeerawo ne forced saving ilo obukadde bwo titugenda kulabirira. Sente ezo oyina ozirekayo mpaka wookaddiwa. Ne bw'oba ofudde weteekako beneficiary, oyina ozisavinga obukadde bwo oba tosobodde kaddiwa gw'otaddeko naye bw'alimala okaddiwa. Simanyi gundi criteria ki ze bazijjayo beneficiary. Naye literally eyina a collecting capital, millions and millions and billions of money nezigulamu shares. So you're competing with NSSF okugula shares za MTN. Now, wanene abantu abategeera naye batalowooleza. You imagine NSSF ekutte billion tugeze 10 with B. Sorry. A bit billions 10 neziteekamu MTN. Nga buli emu simanyi olumu bo bagenda bugenzi ne baba tulina kye tuyita off the counter nga tayise mu babloka n'agenda mu MTN n'agula shares. Then ne bamuwa buli emu ng'agiguze ku siringi 2. Naawe n'ojja n'akakaddeko kamu 1M, naawe n'ogula shares ku siringi 2. Ono gwe oyagala akakaddeko kadabolinge katuuke mu bukadde 2. Omanyi nti ono aba ayina biliyoni 2. MTN oyo liquid egenda mujjawa. This person ono institution ono NSSF, for him agamba bantu benti tugenda kuwa kale tujja kuwa 11%. Ekinene nnyo baba bakuwadde gundi dividends bakuwadde ku magoba go ogize ge bakoze. Ndoza eri 15% in a year. Abo baba bakoze nnyo amagoba.
kati bala 15% ku kakadde kaakamu zibeera meka ndowooza omutwalo gumu meka emitwalo 15 ya emitwalo 15 mu mwaka akakadde kagenda kukolera emitwalo 15 ndowooza bwe mbalabalamu 15%. Yes, gwe kyobala oyagala ezino eno ozifune mu mwezi gumu, oli yayagala azifune mu myaka. Bwafuna 15% gwagenda kuwaako 11%. But institutions, governments are buying shares. Essaawa zino eno government bwegamba to bailing out local ebeetegeeza ki? It is buying shares in local. This local eyagundi local very construction company. It is buying shares from there. Slide, then we shall continue. So if it is buying shares from there, kitegeza a pumping, you're competing you yourself. Kati waliwo eziri public, local teri public. Naye kati government inamu share. Ye is sole provider for that. Never yo ba private investors bayo. Kati local bwebanga teyagala government ebeere ne shares nyingi. Kugiteekako kazito nti ate wakoze boti egenda kujja ku ebiteeke ku public egambe nti I'm looking for individuals who can give me 1 million, 2 million, 20 million, 30, 50, 100 mbaweemu shares mu loko. Amagoba genkola ngenda tugenda sharinga oba si magoba singa shares zange zirinnya, singa company yange value yayo efuna emirimu tukola bwe tuti shares zo zijja kulinnya, ekyo kye tuyise capital gains. Shares zo zigenda kulinnya, oli anayagala okuteeka mu kubanga nze si kyatunda company efulumya lumu shares. Oba eyinza okufulumya periodically negamba ku luno tugenda kufulumya n'oluddako public gundi eggwe. Kati eziri ku katale zigenda linnya nga ffe tukola emirimu. Company yaffe efuna contracts ez'akabi. Companies zaffe ekola amagoba. Then gwe shares abantu bajja kwagala okugula shares zo oba naawe okuinvestinga mu ffe olw'okuba tukola bulungi naye ate ffe tetukyatunda gwe agenda okubanga atunda. Shares zaffe zigenda kulinnya, ogenda kukola gains ku capital wo gwe wateekamu. Kati gains ezo oli wadde embogamba nti kantundeko ku shares zange zinkoledde ku magoba, kantundeko shares 10 out of 5 oba zonna kanzitunde nze nkiveemu. That is how the stock market works. And I believe singa bino ebintu twabiyiganga tukyali bato. When you buy a share of stock on the stock market, you are not buying it from the company. You are buying it from an existing shareholder. You're not buying it any share from the company. Ye on already aina share certificate over a document over a contract with the company. And na yete olumu yete yazigula kati baneno ni kampere dala MTN. Bano ba angel investors zabagula initial public offering IPO. Buli mugabo babuli share bagigula siringi 2. Kati someone can decide nagamba bino ebye MTN banziba n'atunda ku siringi eziri 1,108. MTN si ogenda ogulako, ogenda gula ku someone who has a contract with MTN nti mbawadde sente zange ne mumpa gundi mwe mukole emirimu gyammwe. Either zino shares ne bwe munaaba temumpadde magoba which is dividends, shares zino company egenda kubeera more valuable that when I sell these shares I'm going to get more than $2. Naye agenza olaba tebimukolera ye n'agula. Kati waliwo ye agamba nze zimpe. MTN yali etunda 2 kati gw'otunda 1,800. You just give them to me. Nga mu mutwe gwo ogamba nti shares zinene ze MTN zigenda linnyo okusinga ku 2 oba ku 1,800 oba ku 3. Kati yo intent, objective, area of interest, your objective, stroke your intent, stroke your area of interest is more than siringi 2. If you're buying kubanga you're buying the shares olize yagula ku 2 n'akola loss selling, and who is selling? The damn money. Selling to who? You, the smart money. Right? You have the information nti shares neno zigenda kulinnya okusukka ku 2 zigendera ddala waggulu. But you need to understand what are the fundamentals that are going to push your price kw'ogulidde to be more than you sell high. You want to buy low and sell here. Onoolinda ogulire ku 3.5 price eri like lokomawo ku 2. And you do not sell your shares back to the company, but instead sell them to another investor on the exchange. So ekyo tukitegedde.
when you buy shares or stocks, you buy them with intent or intention of selling these at a profit, thereby earning a return on your investment. Share prices are set by supply and demand. As buyers and sellers place orders, if there are more buyers, there will be so much demand, price will move up. If there is no demand, if there are more sellers, supply egenda kubeera nene, prices will fall. Kati olina okumanya factors ki eziyinza okutta demand for a stock or a share, oba eziyinza okuleetera abantu okutunda to sell their shares. Ezo ze factors ezigenda okuyambako okukola business. Badde nsaba leero tukome wano eno kuba twogedde nnyo. Ate tukyali rusty, wakyaliyo ebirala bye twagala okwongerako. Okay, kamalirize ne stocks then tujja kwongerezaako. Stock exchanges are secondary markets. They are the secondary, like they come in hand to help where existing shareholders bebatunda. But primary markets is the company, over there the companies. Companies zitandikira ddala nga zikuwa shares, whereby fetetu abasinga tetugulayo waliwo options ez'okugula from the IPO. IPOs. Either you can buy at as an angel investor, you can come as an angel investor nga company yakagulawo gwe n'ogiteekamu sente. Simanyi oba waliwo yali alabye Shark Tank, waliwo ng'ogyeko Shark Tank, waliwo Lion's Den. Banayi mulabe ku ezo documentaries binyuma. Shark Tank is for the US. Binene nze bye binyumira mu kifo ky'obuzannyo. Olaba ba investors nga bapiichinga baagala capital. Nolaba ayogera kiki. Gwe genda olabe teekamu Shark Tank, Lion's Den. N'aba South Africa baali bakoze yaabo oba yali ki? Simanyi sijjukira. Naye eno ya version Shark Tank ya version y'Abamerika ya Lion's Den gundi y'Abamerika ya version y'Abangereza nga ya Shark Tank. Shark Tank y'Abamerika, Lion's Den ndooza ye y'Abangereza. Sijjukira bulungi. Naye you go on YouTube. You can go on YouTube and find those things. Bajja, people come with their ideas where their business taking off. Kati ne batandika okugaba tugenda kuwa percentage weight 50% 40%. Twagala emitwalo 10 emitwalo 2 mu company yaffe. Kati awo ebeera tegenze ku exchange. No. Eyebezze akuguziza as an angel investor omuwe capital. Those are some of the primary ways of investing in buying shares primarily. So the stock market or stock exchange is secondary. Already abaina shares banene abagula mu IPO, abagula as angel investors, abagula then be batunda. And for you, existing shareholders can transact with potential buyers. Corporations listed on stock markets do not commonly buy and sell their shares. Companies neno ze balistinga size ezigula shares nera tebakkirizibwa kugula shares, but they may engage in stock buybacks. Zineno stock buybacks bayita abantu ne bagaba naye abandi agadde okubaddiza. For example, shares bwe ziba zaagudde nnyo nga tezina value, basobola oteekawo buybacks so that zisobola okugaininga some value, naye not from the stocks. For example, from the stock exchange, abantu bayinza okuba baziseringa baseringa buli ayina aseringa ne baga let us buy back our stocks, our shares, our rights. Kuba abantu tebazina kubatadde pressure ku company efolinga. So waliwo eyo buybacks. Mu crypto tuyina kye tuyita burning. Company burninga those ezimu kuzimu ezebadde ina okufulumya share, ezandibadde nga stocks. Company ina crypto tukiyita minting. Mu kifo kya stocks tuziyita mints, coins, mintinga coins. Tugamba in stock buybacks or issue new shares, but these transactions occur outside the framework of the exchange. Bw'oba ogenda kugula okuzaayo stock certificate yo mu company negamba ye 99 shares zaffe muzireete tubaweemu sente zammwe at the current value. The first stock market appeared in Europe in the 16th and 17th century. Emyaka n'emyaka sijjukira 17th century ebeera gibeera myaka emeka, mainly in the port cities. Bagambye bineno baali basuubula nga bwe gambye nti baali batambuza gold ne metals nga kizibu omusuubuzi agenda okusuubula okwetikka ebintu ebizitowa. Nera bagamba on trading hubs. Antwerp oba kiri mu ki Sweden, Switzerland,
trading hubs, Amsterdam, zino islands, Amsterdam and London. So in the late 18th century, stock markets began appearing in America. So America siye yasooka naye lwakuba America boy balaba ekintu ekirimu sente bakigirira ddala. So and the New York Stock Exchange started in America in 18th century. Tuli mu 21st century, simanyi oba ebeera mu emyaka emeka oba 10. So which allowed for equity shares to be traded. Companies nezitandika okusaba sente nga zinoonya sente. Okay, the first stock market in America was Philadelphia Stock Exchange, which is PHLX, which still exists today. And ye stock market yasookera ddala mu America. The New York Stock Exchange was founded in 1792 with a signing of the Bretton Agreement by the 24 New York City stock brokers. Waneno mu 1792 ba stock brokers be bagamba naye twekolere nga bayawula ku Philadelphia Stock Exchange katweyawulemuko oba katukole yaffe ey'omu New York, because they had ba stock broker generally anoonya Bashir ayagala okugula stocks oba okuteeka sente mu company okuinvestinga n'azitwala ku company ku exchange whereby company enkulu eyo gye yateeka gye balistinga nti banayi twagala mutuwe ku sente. Literally listing on the company kitegeeza you want money. Kati otunda emigabo gye gimu naye waliwo omuntu omu ali likely alina okubeerawo nga yakuholdingira sente ezo, either akuwa sente nerawo kye bayita listing. Exchange egenda okulistinga ekusasula sente yo neekuŋŋaanya sente from the investors. Kati bano ba broker bo bajja ne bateekayo eno gundi ku bantu ne baconnectinga Bashir ayagala stocks oba ayagala emigabo ne bamuconnectinga ne Philadelphia ali certified okutunda emigabo ku lwa company eya Coca-Cola. Kati bali baba stock broker. Kati baatuuka ne bagamba naye tuvenga mu New York tugende Philadelphia. Kyokka nga volume esinga obunene eva wano mu New York, ffe bagagga bali baavu ne bagaa naffe tukole New York Stock Exchange. Kino kye tuyita New York Stock Exchange. Abamu bagamba New York SE, like literally a session oba biki. It is just an exchange. So before this, official incorporation traders and brokers would meet unofficially under Bretton Woods Tree of the Wall Street to buy and sell shares. Wall Street nga bwe tunalaba yava mu muti kyetuyita Wall Street. Waneeno we waali nga bonna ba business person bonna abaagala okugira bagenda mu kikuubo. Ekikuubo waneeno baalinawo akatebe kaabwe baatuulira. Kyovulaba banks ezisinga buli kimu ekisinga kiri mu ku Wall Street mu US. Everything, most of the things are on Wall Street. Banks, exchanges, broker offices, it is the business street. Kasubire nti ngezezaako okunyonyola banayi. So that is how stock market evolved mpola mpola. Then okutuuka kati weeri tugenda tunuulira derivatives I think tomorrow. Sorry for the delay. I'm very sorry. Tetujja kwongera kutuuka kola budde bwe buti buwanvu.